Okay. Yes, to my amazing people, my name is Zed Godhiambo and I am a freelancer journalist from Nairobi, Kenya. And meanwhile, guys, today I have an amazing guest and I happen to host this an amazing guest. I think most of you guys mmemwona pale TikTok, she's doing amazing. There is a certain content ambayo anazifanya na meanwhile pia the main reason why she's doing this pia atatuelezea kwa sababu I feel like the kind of talk this lady is having it's a bit of educating, you know, those ambao wako maeneo za Gulf. So today I happen to host her here, nataka tupige tuna story kidogo. We get to understand exactly life imekuwaje since atoke maeneo za like you know the other side na saizi yuko maeneo za Kenya. We want to get to understand exactly imekuwaje because I think she has a lot more to say, yeah. Mambo lakini can you please greet our viewers, waambie we ni nani? Yeah. My name is Lenamso. Yeah, Lenamso official. I'm blessed to be here. And I thank God. Yeah. Okay, we would like to know exactly more about Lenaso ni nani, how, why do we have it, why are we having her here today? Okay, Lenamso ni msanii, I'm a gospel artist, and also I'm a TikToker pale TikTok. You will find me Lenamso. Yeah, that is where I just do my contents, and I think kupitia hiyo TikTok ndio watu wengi wamenijulia. Yeah, so many people they have been following me just because of TikTok. Yeah. When I was going through some of your videos, I get to understand that you are once an ex Middle East, like you happen to also work at the Middle East, yeah? So and leo ulikuwa nataka tuchape story ya KEMBOI life, that is. Yeah. Yeah, I have been nimekuwa Bahrain. That is where I have been working. Although I never stayed for long, I just stayed for only 1 year. Yeah, and then I came back. Within that 1 year, I think I managed to work only for 7 months. And then after the 7 months, I thought I felt it is like everything was not just things were not that easy. So that is when now I decided to find my way out. Although personally I can't complain much, siwezi complain much kuhusu maybe the family or whatever. Maybe according to them, they thought maybe they were treating me well, but maybe according to me, maybe I was not just okay or fine with everything. Reason being, when I was, I think 4 months, I was sick, na nikapelekwa hospitali, of which then after going to the hospital, I was told to kuna this kind of food zenye nilikatazwa kukula. So it just happened to be a coincidence because nimeambiwa nisikule those food na hakuna chakula ingine. So ikawa in that house, nikawa sasa it was just getting sick now and then. And kupitia ile I became too much weak. And then the funniest thing I came to realize with Mwarabu si mtu, okay, according to me, Mwarabu si mtu atakuja kunyime chakula like direct uone ati amekunyima chakula. Personally, siwezi sema watu waliniambia nisikule chakula. In fact, they kept the fridge open, walikuwa wanakuambia you just go find anything that you want to eat and then you just eat. But too unfortunate,
hiyo food yenye walikuwa nakwambia ukule, si eti walikuwa comfortable kuona mtu akikula. So ulikuwa unapata maybe it just happened to be a coincidence one day. Sasa ili nikasirike kabisa. It just happened to be a coincidence. So kwa ile maini, nikachukua ile maini, nikikula ile maini, nikipika ile maini, you can't imagine that woman alikuja akachukua maini yote, ilikuwa kwa free. Anasema nipeane ile mandi, alikuwa anasema nipike ile maini just because ili mimi nisipike ama mimi nisikule. So in short, Mwarabu, in short, wacha niongee me as a person. Si eti niliambiwa tusikule chakula, but zile tu behaviors zenye ulikuwa unaonyeshwa na tumadhara ulikuwa unaonyeshwa, ndito tulikuwa tunakuonyesha live direct, hautakikani ukule kwa hiyo nyumba. Haya, ile maini hata after kupika, yule mzee bado si eti alikula, ilibidi imemwagwa. So in short, kama si kuhangaisha ni nini hiyo? Haya, the other incident, it was when these people walikuwa wanakuambia you just Lena, we do this. Wakienda shopping walikuwa wananiambia tuandikie chakula yote yenye unataka and then tutumane kukiendwa shopping uletewe food yako ama uletewe vitu zenye unahitaji. You can't imagine ungeandika list ya food zenye unahitaji, but too unfortunate hawatakuletea, watafanya shopping yao yote alafu vitu zenye unahitaji kukula wakose kuleta. So by the end of the day, Nikona, these people, they are not appreciating what I'm doing. I'm just becoming sick. And let me tell you, one thing I always believe in myself, mi siwezi kufa mimi nikiona, I better die trying to do something than die doing nothing. So venye niliona nimekuwa too much weak kwa hiyo nyumba, kila wakati na shida na mapanado, nimeenda hosi, nimekataza hizo machakula, hao watu wamenikataza chakula. What came into my mind? Kitu ya kwanza, nilikimbia kwa group ya Kenyans in Bahrain. Kukimbia kwa hiyo group, sasa unaona venye watu huwa wanafollow ma-advices za watu. Nikaona watu huko wakisema ati in case maybe utake kutoka utake kurudi nyumbani bila kusumbuana na boss wako, maybe you can do 1 or 2 3 things. Sasa ulikuwa unapata watu wako zile tu wanaadvisiana, maybe you can just lie, maybe your parents, maybe your mom has died or your dad has passed, ama maybe useme maybe you are sick, ama useme maybe one of your family members is sick back home. So mimi niliamua kufollow one of the advices. I am to realize mimi niliamua is what I did, but too unfortunate because Waarabu, they already know that most of the Kenyans wakitaka kurudishwa nyumbani huwa wanadanganya hivi. But too unfortunate because I think bado I was just a amateur, wacha niseme hivyo, because it was my first time to work in Gulf. So it is something, nika story washazoea watu huwa wana bring up ili waweze kurudishwa nyumbani. So what I did, I never by the time I was raising that issue, ikawa on their side, they knew. But it just happened, wacha niseme my case, it was a bit complicated because by the end of it all, even after kuongea na my boss, nikamwambia anirudishe, anipeleke kwa ofisi, boss aliniambia mimi sina ofisi. Kusema sina ofisi, nikamuuliza what about watu wenye walinileta? Na yenyewe, let me tell you, me by the time nilikuwa natoka Kenya, hizi ma contract was surprised, contract yes nilipatiwa, but what my agent did back in Kenya, I think he just tried to act smart, because wakati wenye nilikuwa nikamuuliza am I not supposed to sign a contract, yule agent akaniambia ati hapana, unafaa akaniambia yes, unafaa kusign contract, but contract utasign ukitravel. So mimi nikangoja ile siku ya kutravel, ndio agent wangu alikuja, tukapatania airport. Kupatania airport alikuja in fact time ikiwa when time ikiwa ishaisha completely. So by the time alikuwa anakuja, alimpatia tu contract ikiwa kwa envelopes, and that is one of the mistakes that agents huwa wanafanya, of which they will never admit their mistakes. So what huyu agent did, huyu agent alikuja, zilikuwa zimebakisha dakika kama 2-3 ndio niingie ndani. So alikuja akiwa ameharakisha, akaniambia shika envelope yako. Mimi kuingia ndani nikapatana na wasichana wengine, and then hao wasichana walikuwa na contract zao, and then I just told myself, since hao wengine wako na contract, hebu acha pia mimi nipitie yangu. So kupitia contract yangu, that is when I found
my contract ilikuwa imesainiwa, but the person who had signed, I don't know who had signed the contract, but ilikuwa imesainiwa. So kufika kule, but agent they will never admit that. Hawatawahi kubali kama wanaweza fanya anything like that. So mi kufika kule, nilipoambia boss wangu, then can you take me back to the office? Boss wangu, what he did, aliniambia mimi sina ofisi. Nikamuuliza, what about the people who brought me to Bahrain? Akaniuliza, unaongea contract, ni contract gani hiyo ulisaini? Na ni kweli mimi sikusaini contract yoyote. So wakaniambia, hebu enda ulete hiyo contract yako. Then kitu tu ikaniambia no. I shouldn't sifai kutoa ile karatasi yenye niko nayo, ile contract yenye niko nayo. So I just decided to just play safe na si kutoa hiyo contract. So what happened next was huyu boss nilipomuuliza kuhusu wale watu, aliniambia ati hiyo si ofisi ama house agent, aliniambia it is a small family yenye huleta wasichana huko. So that is what he told me, and that is the excuse that he told me. And of which I never understood, because nilijua I had an office, nilijua niko na agent, but still I think they had something, they knew what they were saying, because mi hata nilipofika Baharini hivi, the first thing, si kupelekwa kwa ofisi yeyote, tulipelekwa kwa nyumba ya yule mama, huko ndiko tulikuja kuchukuliwa. So I think that is where mistake ya kwanza iliingilia, in a way that hata ungetaka kurudi kwa ofisi, unarudishwa kwa ofisi gani? Hakuna ofisi yeyote yenye unajua, na hakuna ofisi yenye umeonyesha ukoonyesha hii ni ofisi. Mimi nimeenda tu kwa nyumba ya mtu. So I think they decided to nikawaambia basi wanipeleke police station, na wakaamua kunipeleka police station. But before wanipeleke police station, waliita yule agent wangu. Yule agent wangu before akuje kwanza anisikize ama aniulize what was happening, yeye alikuja nikapata akiwa amepashwa maneno. So alikuwa ameambiwa mambo mingi sana, of which sasa hiyo hata ndio ilifanya nikawa more bitter with those people. Alikuja akaambiwa ati most of the time ati mimi nashindanga kama nimelala, hata hakuna kazi nafanyanga kwa hiyo nyumba. Na sasa hizo ukiimagine unaamka saa 9 za asubuhi kufanya kazi, alafu unalala saa 6 ukifanya kazi, and then unasikia watu hapo hivi wana complain ati you don't work most of the time, unashindanga kama umelala. So it made me feel bitter, mind you, even you are working na hakuna kukula unakula. So what I decided, venye walinipeleka police station, nilienda nikapewa option, nikaambiwa ni lazima nirudi kwa boss wangu. And since I had no option at first, nikaamua kurudi kwa boss. Kurudi kwa boss, immediately tulirudi kwa nyumba hivi. Niliona boss amechukua simu yangu, mshahara yangu, because I was supposed to be paid on that date, wakachukua wakapatia yule agent, so hawakunilipa. And then wakasema from there, kama nataka kurudi nyumbani, I have to work for 5 months bila mshahara ili waweze kunirudisha nyumbani. Sasa mimi nikaketi chini nikajiuliza, mbona nifanye kazi miezi 5, na kwa hiyo miezi 5, okay, unajua sometimes some cases they are quite understandable. Unajua even if hata kama tunaenda kufanya Waarabu kazi, yes we know, na hiyo ndio tunajua imetutoa Kenya, tumeenda kufanya kazi, but hakuna pahali imesemekana ati Mwarabu akikuchukua aende akutese. So si eti hata mtu akitaka kukemboi, si eti unakemboi juu unataka kukemboi. Okay, watu huwa na different reasons za kukemboi, but most of them ni circumstances zenye zinafanyanga hao watu watoke kwa hizo manyumba. One thing, kama agents walianza kukukoroga the first time, and then the second time tena mumesumbuana na boss na hakuna pale unaweza kimbia, uenda kwa police station, still hakuna any help. So the only thing that you are left with, labda sasa wewe ukemboi, and of which it is good, because if at all you are doing that just to save your life, then I think it is better. So venye nilifika kule, wakaanza kusema ati I work for them bila mshahara, and then wakachukua simu na wakasema from there hawatawaitaka kuona, I will never make any communication to my people back home. There comes another problem. Utapata msichana anafanya kwa Mwarabu kazi, but haujapewa access ya simu, so in case of anything unapata you have no communication. They have no right kuchukua simu yako, because after all hiyo ni simu yako. And okay, kuna masaa yenye wanasemanga maybe you should use, kama mimi nilikuwa nimeambiwa kuna masaa nafaa kuwa natumia simu, so simu yangu nilikuwa natumia nikiwa kwa room yangu. So they have no right kunyima mtu access ya kucommunicate na mtu. Within hizo 5 months wanakuambia wafanyie kazi, wanakuambia wafanyie bila any communication back home. So in case anything happens to you, that means you have no means of communication.
to communicate back to your people. So mi tulienda na cause it was usiku, tulienda na tukalala, but kesho yake asubuhi sasa kitu ikaanza ndipo sasa I started thinking, nikajiuliza mbona nikubali nikubali kuteswa na Mwarabu ati just because ati sina usaidizi yeyote. So I decide sasa kutoroka. Kesho yake asubuhi na mapema saa 3 za asubuhi nilitoka, na in fact hata nikitoka nilitoka wakiwa hapo sitting room, but they never knew kama ni kutoroka nilikuwa natoroka. So mi kufika nje, mi nikajiambia mi msao mzuri, nikajiambia mi since sikuwa na any means za kunipeleka police station, nikadecide wacha mi nikimbie. Kuna pahali nilikuwa naonea roadblock nikiwa kwa rooftop ya kwetu, nilikuwa naona roadblock pahali, so I decided hiyo roadblock ndio nitaenda. Nikaenda pale roadblock. Kufika pale roadblock, ikawa I was too much weak. Nilikuwa weak sana to a point that singeweza hata kujisimamisha. Kufika pale roadblock kwanza, nilianguka na nikafaint. I think niliamka after 2 hours. Ndipo sasa nikuje sasa kupata fahamu tena. Saa hizo nikiwa pale, wale watu at least they were good, wale traffic wenye nilipata pale at least they were good, and walikuja venye niliamka, walinipea first aid kwanza, alafu venye niliamka ndio wakaorder food, nikaletwa chakula, mimi nikakula, of which sasa hata hiyo kukula ushaifika pahali haujazoea kukula to a point that hadi upewe kitu kule sasa unafilata hakuna pahali inaweza ingia. I just nilijaribu tu kujifinya tu nikakula yenye ilijaribu kumezeka, alafu sasa from there wakaniuliza sasa shida yangu, because remember venye nilienda nikaanguka na nikakosa kupata fahamu. So they had now to ask me sasa baadaye ni nini mbaya ama nilikuwa nimetoka wapi. Mind you, by then wacha niseme ni kama Mungu alikuwa amenipatia hekima tu ya kimaajabu, because mimi venye waliniuliza kuhusu kwenye nilikuwa naishi, mimi niliwaambia mimi hata sijui. Wakaniuliza roadblock, nikawaambia sijui. Wakaniuliza address, nikawaambia sijui. So what they did, walinichukua wakanipeleka the nearest police station. The nearest police station venye nilipelekwa, nilienda hao polisi venye waliniuliza sijui whatever, mimi nikawaambia mimi hakuna kitu nilikuwa najua. That's when they decided ni communicate sasa na embassy. Embassy nayo ni kitu kingine. Bahrain hakunanga embassy. Bahrain kuna only embassy representatives. So I think nini ya embassy ya Bahrain I think inakuanga, is it Iraq ama inakuanga wapi? I think so. So huyu venye walipigia embassy representative, kitu ya kwanza aliniambia in case urudishwe kwa hiyo nyumba usikubali kurudi. So that is what he advised me, and then akaniambia I will talk to those people wakupeleke kwa boss wako uende uchukue vitu zako, because remember I had no documents, I had nothing. Wakaamua nichukuliwe nipelekwe niende nichukue vitu zangu. So yule embassy representative aliniambia tu we enda na hao watu. Venye tulienda kufika kwa nyumba, kumbe boss wangu na anafanyanga kazi kwa BDF, kitu hata sikuwa najua. BDF that is a Bahrain Defense Force. So ni kama hao watu wanajuananga. Venye nilifika kule tulienda nikaona hawa karau wameshuka, kumbe walikuwa wanajuana na mimi sikuwa najua. Sasa kufika pale nilikuwa nachungulia tu kwa gari, naona watu tu wanacheka. Sasa nikashindwa, hawa watu wenye wanacheka kweli nitapata usaidizi? Sitapata. In fact, making the matters worse, yule boss wangu alikuja hapo hivi kwa gari kwa dirisha, akakuja akanichungulia, akaniuliza Lena, unafikiria kwenda kwa police station ndiko kutakusaidia? Akaniambia kuna usaidizi utapata, and I will make sure umehangaikia na umetesekea hii Bahrain kabla urudi kwenu, lakini siwezi kurelease urudi kwenu kirahisi. Yeah, guys, we are having a lot of issues. Meanwhile, I'm hosting an amazing guest here. I think she's back.
Thank you for coming back. Thank you for coming back. Okay, so venye tulifika hapo wakaamua basi, nikaona sasa hakuna usaidizi, nikarudishwa police station. Kurudishwa police station ndipo nikawauliza kama embassy representative alisema nipewe documents zangu ndio niweze ndio sasa wao cause wao hakuna venye wangekuja kunichukua kama hawajapewa access kutoka huko. So akauliza huyu embassy nikawauliza mbona mmeambiwa muende mnipeleke nichukue vitu zangu but hatujachukua hizo vitu. They gave no response. Embassy representative wakasema ile police station nilikuwa nimepelekwa si yenye tulikuwa tumeanza case the previous day, so I had to be transferred nipelekwe kwa ile police station yenye tulikuanga na case sasa the previous day. Kumbuka kuna kwenye tulikuwa tumeenda mara ya kwanza. So kufika kule police station tukafika vizuri, and then hao watu wakafanya madharau, wakasema wakaambia basi representative wanikujie mwenye sasa next na mwenye nilikuwa nimeongea naye kwa ile police station akaniambia na kutumanishia mtu akuje akuchukue, na yule mtu akanipigia simu. Too unfortunate cause venye alinipigia simu, you can't imagine, ni Mkenya mwenzako, leave alone Mkenya mwenzako, mumeongea na mkaongea Kikuyu na hadi mkaelewana nyinyi ni wa Kikuyu, but too unfortunate cause aliniambia ati kama hauna documents ati siwezi kukujia, ati nitajuaje ama nitaamini hadi kama wewe ni Mkenya, as if hujui kama wewe ni Mkenya ama ni kama wewe hujielewi kama wewe ni Mkenya. And anyway, but sipendi kuwalaumu, still maybe everything happened with the reason. Sisi wangenipeleka wapi? Ikabidi wameita boss wangu either anikujie. Kukuja ndio wakanipatia 3 options. Wakaniambia it is either niende police, it is either niende jela for 2 years. Kama si jela nifanye nini? Nirudi kwa boss wangu. Na kama si kwa boss wangu waliniambia nijilipie ticket nirudi nyumbani. So mimi nikawaambia nitajilipia ticket nirudi nyumbani, na hawakuwa na shida, but too unfortunate venye walienda wakaketi kando na boss alikataa. So venye alikataa ikabidi sasa wakaniita tena wakaniambia now you have 2 options, hakuna venye unaweza rudi nyumbani. So wakaniambia the two options, it is either uende jela for those 2 years, if not so ulipe if not so ufanya nini, urudi kwa boss wako. Sasa mimi nikaona, ikumbuka yule representative alikuwa ameniambia no matter what nisikubali kurudi nyumbani, nisikubali kurudi kwa ile nyumba. Alikuwa ameniambia sasa ukitoka kwa Mwarabu ushatoka, na hivyo ndivyo ushatoka. So mimi nikatoka nikafika so nikakataa kurudi. Kwa nini nikakataa kurudi kwa nyumba? Nikasema mimi nipelekwe jela. Wakaketi wakaniuliza, Lena, are you sure unataka kuenda jela? Na unajua ukienda it is 2 years. Mimi 2 years sikuwa naona izikiwa issue. Nikawaambia ni sawa, nyinyi nipelekeni tu hizo 2 years. Kidogo tena wakakuja tena wakabadilika. Wakakuja after a while wakakuja tena wakaniambia tia hapana, tumefikiria hauna option hizo mbili. Sasa hizi ni option moja. You have to go back to your sponsor's house. It just happened to be a coincidence. Wakaongea Kiarabu kwa ile police station, na hapo kando kuna msichana huo msichana sijui alikuwa Mu-Egypt ama walikuwa kutoka wapi. So yeye alikuwa anasikia Kiarabu. Yule msichana akasikia venye wameongea, akakuja penye nilikuwa akaniuliza, madam, fi Arabic? Nikamwambia no. Akaniambia kama hujasikia chenye wameongea na Kiarabu then usikubali kurudi kwa hiyo nyumba. Akaniambia we ukatai kabisa. Nikashangaa mbona huyu msichana ameniambia nisirudi kwa ile nyumba. So venye I think hao polisi wali notice something, wali notice ni kama huyu dem alikuwa anajaribu tu kunijanjarusha, so wakakuja wakatutenganisha, wakamwambia keti kando na mimi niketi kando, of which it was not a big issue. Akaketi tu kando, and then after a while boss ndio akakuja, ati akaulizwa boss venye alikuja ati akasikia nimesema sitarudi kwake. Boss alikasirika na akasema that is the first and the last time yenye anakuja hiyo police station, asijaribu kuitwa tena huko juu yangu, na akatoka na akaenda. Sasa hao polisi vifanye thing, but I think everything it seemed to be very very well planned, cause kutoka nikiwa pale kwa nyumba
the previous day agent alikuwa ameniambia utatorokea police station, lakini polisi hawatakusaidia, in fact watakurusha kwa streets. Me, I thought they were kidding, because I thought maybe polisi wako hapo ndio wasaidie watu. So nilikuwa nafikiria maybe wananiambia hivyo ndio waniuzie uoga nisiende police station. So what I did pale polisi venye after tumekaa saa 8 za usiku, hapo ndipo sasa nilivurugwa na nikarushwa nje na nikaambiwa sasa niende. Umerushwa saa 8 za usiku na haujui uende wapi, uende wapi? Wewe mwenyewe haujui pahali popote, haujui kokote, yani uko just stranded. The other thing kufanya ni nini? Me, the funniest thing, nilikuwa nasikia yes kuna Waafrika huko, but sikuwahi meet any of the Mwafrika yeyote apart from Ethiopia moja tulikuwa tunapatana na yeye tukienda kwa mama wa kina kijana, mama wa kwa kina mzee sasa mwenye nilikuwa nafanyia kazi. So venye tulifika walifikanga hiyo point, wakaniambia sasa nitoke. The only thing yenye nilijiambia ni mtu mwenye anaweza nisaidia, it is either Mhindi ama hao Bangladesh. Because those were the only people wenye nilikuwa nishazoea kuona, na hao watu pia nilikuwa nawaona walikuwa kwa nyumba kutengeneza. So most of the time nilikuwa najua tu, obviously sasa nilikuwa najua those are the only people who could have helped me. Lakini sasa ni usiku, kumbuka ni saa 8 za usiku. Hiyo saa 8 za usiku hauna simu, hauna any means of communication, hauna chochote. So the only thing yenye unaweza fanya, that is what came into my mind. Mimi nikajiambia wacha nitembee hadi kwenye nitaenda nitokeleze. So mimi nilitoka nikaenda, nikiwa kwa barabara nikaenda nikashikwa na polisi wa kwanza. Polisi wa kwanza wakanipeleka police station, kunipeleka police station, nikaenda nikarudi, nikatolewa nje, nikarudi tena kwa barabara, kurudi kwa barabara tena, nikatembea tena, kuna nikashikwa tena na trafiki wa pili, wakanirusha kwa gari, kunipeleka police station, nikaenda nikakataliwa tena, nikarushwa nje. Mara walipeana order pale kwa gate na wakasema nikionekana within hiyo place nisikubalishwe kuingia ndani. Wakasema hawanitaki huko ndani. So the only thing I was left ni pambane sasa na hali yangu. Sasa ikifika to that point, sasa ikabidi sasa nimejiaccept. Ni mimi peke yangu na hakuna mtu mwingine. So I have to find ways on my own way. Bila usaidizi wa mtu yote. Sasa nikiwa pale nikatembea, bahati mzuri tu Mungu akafanya miujiza. Nikiwa natembea, since hakukuwa na watu walikuwa karibu, kuna nikasikia tu kelele pahali. So nikasema hapo ndipo nitaenda nione kama nitapata usaidizi. Nikaenda pale. Kufika pale nikaenda nikapata watu walikuwa wanafanya construction, at least even if they were not in a position to help me kabisa, but at least walisaidia penye waliweza. And then afterwards ndipo sasa nikiwa tu hapo hivi kwa barabara nikapatana na jamaa fulani. Huyo jamaa alikuja akanibeba akanipeleka kwa hoteli. Kunipeleka kwa hoteli akanibuy food, akanibuy drink, and then kutoka hapo mimi sijui what happened. Juu ya ile kuchoka, alafu uko na hangovers, alafu uko na stress. That guy was a Syrian. Oh. Yeah, the guy was a Syrian. So mi penye nilienda kuamkia hivi kushtukia, nilishtukia nikajipata nikiwa baharini. Sasa mi kuangalia mimi nilikuwa naona tu kumejaa tu maji. Sasa mi nikashinda huko ni wapi niko. Lakini one thing for sure, and I always trust in myself, I was confident enough because mi hata sikuwa najali, hata sikuwa nashtuka. Nilikuwa nasema tu ushifika pahali hadi unarusha mikono unasema chenye kita happen sasa wacha ki happen.
Yani haujali at all. Ukiwa pale yule jamaa I think he was just God sent, wacha niseme tu hivyo. Jamaa kaniambia I will connect you to one of my friends, uende uspend the night huko. Remember by then ilikuanga kitu saa 10. Akaniambia utaenda kwa best yangu, uende ulale huko, alafu ukilala huko kesho yake asubuhi wewe utaamka ujue kwenye utaenda. Sasa saa hiyo asubuhi haujui utatoka utoke uende wapi still. So nikatoka, akanibeba akanipeleka kwa best yake. Kufika kwa best yake ndipo sasa tulienda tukapatana, mimi kuingia tu kwa nyumba ya huyu jamaa naye tena akaanza tena vituko zake na drama zake. Akaanza sasa kunisumbua, Liza, nimeambiwa nikuje tu ni spend night huku kwako. At first mimi yule jamaa aliponiambia best yake I thought ni best dame. Too unfortunate, mimi niliona ni jamaa alinikujia. So venye tulifika huko, jamaa akawa ati sijui anataka ati kulala na mimi. What I did, I just had to act smart. Kitu tu ikaniambia msolia. So mimi hivyo ndivyo nilifanya. Mimi nilianza kujifanya venye nalia. Kulia, jamaa akaniuliza ni nini. Nikamwambia it is because you want to sleep with me na mimi sitaki kulala na wewe. Akaniambia ati hapana, ati sijui hakuna kitu mbaya ita happen, sijui nini. Sasa akaanza kunipembeleza. Lakini nayo uzuri, I had to buy time and I had to do that ndio niweze sasa kumconfuse na kumchanganya na kumbebea akili. So huyu jamaa venye niliona tumesumbuana sana, nikachukua simu yake nikamwambia anisaidie na simu. So what I did, niliingia kwa Facebook page, niliingia kwa Facebook yake, nika log out account yake, alafu nika log in account yangu ya Facebook. At least kupitia kwa account yangu ya Facebook I knew I could at least have looked for help. And then after all, kuna hizi magroups zinakuanga zimeformiwa. So personally sijawahi post kwa hizo groups. Personally mimi nilikuwa tu yule mtu tu wa kupitia tu. So what I did, kuna huyu dem mwenye alikuwa anapost sana kwa hiyo group. Huyo ni yeye, nilienda nika inbox nikamwambia hebu nipostie kitu na nione kama naweza pata usaidizi. So huyo ni yeye, nilishare story yangu na yeye. Dem akawa tu ako mzuri, akaenda kunipostia, Wakenya wakajitokeza kwa wingi sana kujaribu kunisaidia, but too unfortunate cause wakati wenye mtu anahitaji usaidizi, not unless Mungu tu akuonekanie tu na akuje tu aingililie tu katikati, otherwise ukuwa peke yako ukitegemea binadamu, obviously utafail and it will never work out. Mimi nilipata Wakenya wengi sana walikuwa wanakuja kunisaidia, walikuwa wanajitokeza kukuja kunisaidia, but too unfortunate hakuna hata mmoja alisucceed. Wote in fact saa zingine si kuongea sana huwa inasaidia. Saa zingine I think pia just to work smart, I think it matters a lot. Jumi watu wengi walikuwa wanakuja, wengine hata walikuwa wanakuja kukudiscourage. Wengine wanakuja kukwambia tienda police station. Police station umekuwa kutoka juzi, haujapata usaidizi wowote. Wanakuambia sijui ongea na embassy. Embassy gani? Hiyo uliongea nayo ikakuachanisha police station. Sasa the only thing you can do, it is just to fight, ni wewe tu ujipiganie tu. Hakuna kitu kingine. Sasa nikafika pahali hadi nikaanza kukua irritated. Juu watu by the end of the day wanajaa kwa inbox yako lakini hakuna usaidizi wanatuma ama hakuna kusaidika unasaidika. What happened? Kuna kitu moja tu nilikuwa naambia Mungu. Nilikuwa naambia Mungu asikubali tena nilale kwa ile nyumba hiyo siku. Alafu tena I had a lot of bitterness in me. So huyu jamaa tumeshinda tukisumbuana na yeye the whole day. Haya, there is this lady mwenye alikuja akaniambia atanisaidia, but too unfortunate, the lady was too much. Alikuanga willing sana kunisaidia, but too unfortunate, still it never succeeded. Alifika pahali akaniambia tu hapana. Alifika pahali akaniambia sijui ametoka na boss wake. So hangemake kunichukua, otherwise alikuwa nikipe nende anifiche kwa room yao, kwa nyumba yao until nipate another help, of which at least alikuwa amefikiria, and I always thank her for that. So venye ilifail hiyo, the other option was left ni mimi sasa nijipiganie na nijitetee sasa kwa Mungu wangu. So kila wakati nilikuwa nakaa nikiambia Mungu,
Mungu asikubali tu nilale kwa ile nyumba. It just happened, kumbe ile nyumba yenye tulikuwa wale kuna waseria walikuwa wanaishi huko, but hiyo siku sijui walikuwa wapi. Cause nilipoingia kwa ile room kulikuwa na mattress kama 5 tulikuwa tumepanga line. So it showed ni wanaume wengi walikuanga kwa hiyo nyumba, si eti ni mwanaume mmoja. But I always thank God ati ile siku yenye nilienda huko, huyo mwanaume ni yetu alikuanga peke yake. Otherwise wangekuwa wote kwa hiyo room. I don't know how it could have been. So around kitu saa 2 za usiku Mungu akafanya tu miujiza. Ile nyumba wale waseria walikuwa wanafaa kuvacate waende the next room. So ile room kuna dem alikuwa ameilipia na alikuwa anafaa akuja hamie huko. Na huyo dem alikuwa Mkenya. Wakenya tukiwa wazuri sana. Wakati mtu analia shida, tunakuanga wazuri sana na tunakuanga very very much willing kusaidia. But too unfortunate cause hata ile usaidizi yenye huwa tunatuma yes it might be of help and sometimes inakaa ni kama tu ili tu uonekane tu unataka tu kusaidia. You see? So the person who was supposed to take that house alikuanga dem na alikuwa Mkenya. Alafu kulikuanga na wanaume wengine wawili. Mmoja alikuwa Mganda, mwingine alikuwa Mugana. So huyu Mugana venye aliniona hata yeye alishtuka. Mimi nayo venye niliwaona nayo Mungu akafanya tu miujiza. Ile wakati nikiwa nimeketi pale chini, sasa huyu jamaa mabeshte wake sasa wameingia. Wako mabeshte wengi hivi sasa, sisi wote tumeketi hapo chini tunakula sweet. Sasa hata sishtuki, lakini nilikuwa naambia tu Mungu asikubali nilale kwa hiyo nyumba. It happened, wale watu wakakuja wakaingia kwa nyumba, wakakuja wakasimama kwa mlango. Mimi venye niliangalia nikaona ni Waafrika wenzangu. Nikajua hawa ndio nakimbilia sasa. So mimi niliamka nikiwa nimekimbia kwa mlango. Kufika kwa mlango wakaniuliza, you are a lady, unafanya nini kwa nyumba ya wanaume? Nikawaambia mimi nataka usaidizi. Wakaniuliza unataka usaidizi gani? Nikawaambia usaidizi wa kwanza ni nitoe kwa hii nyumba. Mkinifikisha huko nje nitawaambia the next help yenye mimi nahitaji. And that is what they did. Wakaniambia since wewe ni mtoto wa mwanamke, wewe ni mtoto msichana, hatuwezi kuachilia kwa nyumba ya hawa wanaume. Wakanichukua. Kufika kule chini, this lady, Kenyan lady, akaambiwa na huyo Mgana, si uchukue huyo dem muende mspend naye the night kwenye unaishi, alafu sasa kesho yake asubuhi utamchukua alafu umlete, tutakuja tumchukue alafu tujue venye tutamsaidia. But too unfortunate, dem akasema kwenye alikuwa anaishi kulikuanga na madem wengi sana, ati walikuwa wengi. So hangemake kunichukua anipeleke huko. So by the end of the day bado nilibaki wapi? Kwa mikono ya hawa wanaume wawili sasa. Huyu Mugana na huyu Muganda. Mkenya mwenzangu akaenda. Lakini nilikuwa nimefurahia at least for once niliona at least my fellow Africans na nikajua yenyewe kumbe wa Afrika. In fact I was so surprised. Kufika huku nje napata Waafrika wamejaa huko nje hivi. Hadi siku hata naamini. Cause mimi nilikuwa nimezoea tu kuona hawa Mabangladesh hawa na hawa Wahindi. So at least huyu jamaa akanichukua, huyu Mgana akanichukua, lakini huyu jamaa venye alinichukua juu alikuwa na gari, venye tulienda kuna kitu moja aliniuliza. Wewe ati wewe by then sijui hata ni venye akili yangu ilikuanga mbali. Sasa hizi ndio huwa najaribu sasa kukumbuka venye yule jamaa alikuwa anamaanisha. Akaniambia yule jamaa akaniuliza ati unaweza fanya kazi, unaweza fanya ati can you do a show. So by then akili yangu haiko inagonga ni nini alikuwa anajaribu kumaanisha. Sasa sijui ni venye walikuwa wanataka wanichukue waende na mimi ama ni nini. Sasa lakini hiyo ndio swali ya kwanza aliniuliza. Nikamwambia nikamuuliza what's that? Wakacheka wakaniambia oh, so you don't know what is that? Nikamwambia no. Wakaniambia okay, then if you don't know then let's leave you for now. Yule jamaa Mugana happen alikuwa na beshte Mkamerun. So akanichukua akanipeleka kwa yule beshte yake Mkamerun. Huyu beshte Mkamerun akawa na yeye alikuwa na beshte Mugana. Akanirudisha kwa beshte Mugana. Huyu beshte Mugana alikuwa na demu Kenya. So that is how they connected me hadi nikafika kwa yule dem Kenya. And I always salute that lady. Cause huyo dem venye alikuja kunichukua hakunikataa. Alikuja na akanichukua na roho safi sana. And she was good, she treated me well, akanichukulia ni kama mimi ni mtoto wake. Yani akanitreat tu venye
nilikuwa nafaa kutritiwa. And then venye waliniona the first time, kwa wenye waliniona the first time venye nilikemboi, I was very very weak. Nilikuwa nasikia ni kama actually ningeendelea kuishi kwa nyumba ya huyo Mwarabu for the next 2 months. I'm 100% sure singekuwa ile na msomo mwenye watu wanajua leo. So venye waliniona wakajua I was weak, so they knew kitu ya kwanza kufanya I had to eat. Ni lazima kwanza ningekula ndio at least niweze kurudisha nguvu, unaona. So akanichukua. Too unfortunate, huyu Mkamerun mwenye aliniconnect na mjana, kumbe na yeye alikuwa kwa harakati zake akitafuta demu. So venye aliniona tu akajua ameangukia demu. Mimi jamaa ako pale anatusupport, anatusaidia, anatubaia food, anatufanyia hii, but by the end of the day sikuwa najua ati alikuwa anataka demu. Until sasa siku moja ndipo sasa tulipoenda kwa visit, tukiwa tu pahali, huyo jamaa akakuja akaniambia ati tunafaa tuende tulale na yeye hiyo usiku ati kwetu. Nikamuuliza mbona tuende tulale na wewe kwetu? Ati akaniambia ati hapana, ati usishtuke, hakuna kitu nitakufanyia. Nikamuuliza kama hakuna kitu unanifanyia basi unataka tuende tulale na wewe tukifanya nini? Ati akaniambia ati tunaweza lala tukiongea. Nikamuuliza kuongea gani hiyo apart from hii yenye tunaongea saa hizi? So jamaa akaniambia ati kwani wewe haujui? Nikamuuliza kujua nini? Akaniambia kwani besti yako hajakuambia? Nikamuuliza besti yangu kuniambia nini? Akaniuliza ati kwani hajakuambia ati this was a plan? Kumbe ni kitu ilikuwa imepangwa na mimi sikuwa najua. Mimi niko tu pale sijui kama ni kitu imepangwa, of which the lady was so nice, as in alikuwa tu mzuri, but still I had to understand. Obviously kama mwanadamu ni lazima uelewe huyu dem pia si eti alikuanga na job, ilikuanga time ya corona, so walikuwa wamesimamishwa job kwenye walikuwa wanafanya, so still she was relying on her Ghanaian boyfriend, unaona. So the only thing and then mimi niko hapa, huyo Mkamerun ananitaka na mimi nimekataa. Nilisikia nimeulizwa ati wewe ati kama hautaki kumbe huyu jamaa ilikuwa sasa atusaidiange kutusupport hadi kulipa hadi rent, but as long as nikuwe demu yake. Venye nilikataa, I think yule demu ni kama hakufurahia, but mimi kama Lena I understood, because hakuna vyenye mtu atakuwa yeye ana date anakuja anakuwekelea chakula juu ya meza, wewe hautaki kukua na jamaa wako at least ndio akurahisishie kazi. Mind you, hata wewe hauna kazi, uko huku nje, uko stranded. That is one of the challenges zenye watu hufanya. I always see people here, watu wengi sana huwa wanakuja wanaanza kutukana makemboi ati sijui wanajiuza, but my question is, washawahi keti chini wakajiuliza how makemboi ndio wafike hiyo point ya kutaka kujiuza? Wanajiuzanga juu ya nini? Huyo mtu maybe hata hana job. Huyo mtu maybe penye yako pia remember huku nje kuna kuanga na a lot of bills to pay. So kama hauko job, how will you manage yourself? It becomes hectic. Not unless sasa Mungu akusaidie sana. If not so maybe you just happen. So most of them utapata maybe you can maybe opt tuseme udate, that is kama hautaki mambo mingi. Kama hutaki mambo mingi, you can just be with one man and just nini ukae na that one man, because I know of a few friends of mine wenye walikuwa wanaishi na machali zao, but walikuwa wanaishi the same accommodation, unaona. Tuseme kama sasa jamaa ako na room, so anakuchukua we kama dem, anakuhost, mnaishi pamoja, so by the end of the day unaona at least hapo hauzurudi, hapo at least umetulia, hapo umefanya nini. But too unfortunate, I don't know mbona watu wanapenda kurushia watu sana ama sijui mbona watu wanakuanga na zile insults, wanakujanga kutukana. Yes, I admit, si eti maybe si eti pia ati wengine wao wanakuanga na negative nini, wanakuanga na negative motives, na kuna wengine si eti hiyo ndio wanataka. I have met a few friends, because there is these friends of mine, utapata tu jamaa amekuja kwambia Lena, kuna dem nimepatana naye fulani ameniambia ati wasichana wenye anaishi na wao wamemfukuza. Sasa the lady is stranded, huyo dem ataenda wapi?
Unaona, so vitu zingine ndizo huwa zinafanya mtu ajipate in some situations, si kupenda hata kwa huyo mtu. Na kuna wengine pia inakuanga sasa they just careless, they don't care, they don't mind whatever shit they do, they are just fine and they are just okay. Unaona, personally venye nilichukuliwa penye sasa nilienda sasa nikaanza kukaa ni kama nimesettle, ilibidi sasa I personally I have accepted myself na nikajiambia yes mimi ni KEMBOI. But too unfortunate, wakati wenye nilikuwa nakuja sasa kujikubali sasa ni kweli mimi sasa nimekuwa officially sasa KEMBOI, nimeachiliwa sasa, ni lazima nifisiane na life ya huku nje. Nilikuja nikapata this video. Kuna video by then ilikuwa imetrend sana. Hiyo video ilikuwa ya madem walikuwa wamechomana. Na walikuwa wamechomana juu ya nini? According to the story, it is not something that I was 100% sure of, but according to the story, ilikuwa inasemekana walikuwa wamechomana juu ya mwanaume. So kuna kitu moja I promised myself. Wanaume ndio wanafanya watu wachomane huku. Sitawahi. Na nikaambia Mungu anisaidie sana. Nisiwahi fika pahadi nijipate ati napigana ama na fight na mwanamke ati juu ya mwanaume. So that is something that I promised myself. And then out of that, kuna wakati, for instance, kuna wakati nilikuwa tu napita tu kwa barabara, and then there is this man who came. Huyu jamaa alikuwa Mwarabu, alikuja akasimamisha gari mbele yangu, kusimamisha gari mbele yangu, akakuja akaniambia ni bebe. And by then, remember, as innocent as I could have been, me by then hata siku hata najua mambo mingi. Sasa huyu jamaa venye alikuja akasimamisha gari, alikuja nikaingia ndani. Kuingia ndani, kitu ya kwanza huyo mwanaume aliniuliza you Kenya? Nikamwambia yeah, I'm from Kenya. The next question huyo Mwarabu aliniuliza, you want sex? So that means ni kitu sana sana, maybe they are as in ni kitu already, ni kama ni kitu washazoea. Unaona, ni kama ni kitu washazoea. Nikamuuliza sex, akaniambia ati yes, akaniambia ati you Kenya, akaniuliza you Kenya now, nikamwambia yeah, ati then you want sex now, me pay you money. Nikamuuliza pay me money, nikamwambia I don't want your money. Akaniambia ati me pay you, give you big money. Nikamwambia no, I don't want. Nilishukanga kwa hiyo gari mbio. Sasa kutoka hapo nikajua, ikabidi nimebadilisha. Nikienda pahali niulizwe you Kenya, nilikuwa nasema no, I'm not a Kenyan, I'm an Ethiopian. Sasa uzuri ni ati ningejifunga tu nibakishe kauso, hakuna mtu angekubali ati mimi si Ethiopia. So unaona yani ni kama history huwa kanajirudia, alafu as long as you are entitled hiyo jina Kenya, yani hiyo jina Kenya inakuanga imebeba nini sana, cause leave alone that, unaona hata kwenye niliendanga nikapata job, hao watu kitu ya kwanza waliniambia yes you are Kenyan. Wakaniambia personally in this company we don't employ Kenyans. Nikamuuliza why, nikaambiwa at it is because Kenyans they like fighting too much. Niambiwa Wakenya wanapenda kupigana sana. Sasa chenye mimi kubali ndio hata sijuangi nini, but I always say maybe it was just God's favor. I leave alone that ile accommodation yenye nilienda, hiyo accommodation, was it not for that I was hiyo accommodation nilienda pia, wakasema hawako wanachukua wa Kenya, but wakasema ati I just seemed sikuwa nakaa kuwa na tabia kama za Wakenya wengine, that is the reason as to why walikubali kunichukua. Remember hao watu hawanijui. Unajua kuna venye wewe mwenyewe unaona ukimake maamuzi ingine wewe mwenyewe na moyo wako and with your right mind, na ufanye that thing purely with a pure heart, kuna vitu utakuwa unapata hadi Mungu atakuwa anakutetea yeye mwenyewe bila hata wewe kuongea. Hata before uongee unapata Mungu anakutetea yeye mwenyewe. Mimi kwingi nilikuwa napita na nasikia tu wanakuwa sasa wanakataa wa Kenya, but personally nilikuwa naenda na ninavuka huko kwote. Kama ni kazi nilikuwa naenda na ninakubalika lakini nayo I had to distance myself from others, from vitu zingine, unaona. So mimi
venye niliamua kujikubali sasa, venye niliamua kujikubali, there's this lady who came, who dem venye alikuja, alikuja akanichukua. Sasa ni alikuwa aende anionyeshe, anitafutia accommodation. Who dem venye alikuja nilimuuliza, sasa juu mimi itabidi nimekuwa KEMBOI, nikamuuliza sasa mimi how will I survive hii maisha, hata nitamanage aje? Kuna kitu moja huyo dem aliniambia Lena, mimi sijakuwa nikifanya kazi for I think how many months, lakini akaniambia nimekuwa nikikula, nimekuwa nikikula. Toka alafu rudi, kuna venye na hang. Toka alafu rudi. Sorry? Hebu toka alafu ingie tena. Well, guys, it is a life of being a KEMBOI. That's now the life of being a KEMBOI. That is one of our sister. Mso is one of our sister. Alipitia yale machangamoto, but meanwhile today she's back in Kenya, and we have to share a lot of things so that people get to understand how life is. I think she's coming back up right away. We get to understand this journey, guys. You also share with other friends. Tell them to come and listen to the life of being a KEMBOI. Is not an easy life. Maisha ambayo iko na changamoto sana. And I think she's coming back. We get to understand. Bado story hajaisha. I think because of network, that's why tunaamua kumrusha chini kidogo tena arudi. We get to understand exactly maisha ni kuaje, maisha ilimpeleka aje za KEMBOI mpaka akapata nafasi ya kurudi Kenya alipokuwa bado yeye ni KEMBOI. Yeah. We are getting to know more. Unajua wasichana wetu tumeona mara wao wanapigana. I've seen ladies mara wanamwagiana sijui inaitwa acid, the likes of Sheila and nani ule Sheila, and yeah, our sister is back here. Wacha tuendelee na story. So huyo dem venye nilimuuliza how I was going to manage, akaniambia Lena, mimi nimekuwa nikikula, nimekuwa nikikunywa, lakini hakuna kazi nafanya. Nikamuuliza, and how do you manage that? The lady told me ati there is this American guy mwenyewe huwa ananisupport, ananilipia rent, ananilipia nini. So definitely so the suggestion yenye mimi nilipewa, mi aliniambia, and I won't lie on that, dem aliniambia nitakuconnect na mmoja mwenye atakuwa anakusupport na mwenye atakuwa analipa bills zako. Me, that is what the lady told me. So nikaketi chini nikajiuliza, what kind of a lady is that? Alafu tena, okay, si eti nimeokoka sana, but naturally kuna vitu I hate doing in this life. Especially ati could date a man just simply because I need something in return, or I need some favors in that, and just simply because ati I just need some favor kutoka kwa huyo mtu. So to me I just felt it was not, yani nilikuwa na feel tu si vizuri, yani deep inside me it is something that I have never did. Na kama kuna kitu I was promising myself, kama kuna vitu sijawahi fanya nikiwa Kenya, singeenda kupeleka hizo tabia, kupeleka hizo tabia huko. So kama Kenya sijawahi enda na mwanaume ati ndio akuje anilipie rent, mbona nikiwa majuu nitembee na mwanaume ati ndio akuje anilipie rent? So I just felt it was not fine. So most of the time mi nikaamua tu nikae kwa room. Most of the time nilikuwa nashinda kama nimelala, alafu usiku nilikuwa nalala nikiwatch movie zangu, asubuhi na mapema nalala. So juu hiyo nilikuwa najua mchana ndio watu husumbuliwa sana. And since my family back home walikuwa wanajua already niko nje, so they were too much stressed out, na siku wanataka wakuwe na zile stress mingi. So I was trying to avoid communication sana, ndio
sitake kujua my life back there. So it just happened wacha niseme me, my life it was yani I can just say God was just taking it through, and everything was just working according to God's plan, cause nilikuwa napata kibali, yani ulikuwa uone hadi mtu ametoka tu na huko akuje tu anibuy food even without doing anything with that person, ama bila kufanya chochote na huyo mtu. So nilifika pahali sasa, after a while it happened anyway. It has just been a long story, but maybe tuikatakate kidogo. What I can say that made me manage life ya ukemboi, it is just being faithful to God. Hiyo ni kitu ya kwanza yenye ilifanya sana niweze kumanage hiyo life. Na hiyo kitu ingine, I was so much prayerful. Nikiwa huko nilikuwa naomba sana. To a point that yani nilikuwa na feel I don't think sijai hata kuwa was just always committed. I was always yani to a point that ningejipata in a certain situation nilikuwa naketi chini nauliza Mungu, what about this and that, lakini by the end of the day nilikuwa naona Mungu alikuwa anakuja na anani by the end of the day nilikuwa naona Mungu alikuwa anakuja anaingilia katikati na ana make my things to just go through. So vitu mingi it just happened. There is this person, kuna huyu jamaa tulikuwa tumetoka from the same village, lakini huyu jamaa the last time tulikuwa tumeongea na yeye nikiwa kwa boss wangu. So venye nilitoka, huyu jamaa alihappen tu coincidence tu akanitafuta. Venye alinitafuta akanipata, huyo jamaa akawa anajituma, and I always thank God for that guy. Akawa anajituma. Sometimes hata angenipigia niulize kama niko na food, kama sina angekuja angenibaia. Yani hakuniachilia. And also in that process Mungu alituma watu wengi sana. Yani I had a lot of connections, na connections zote mimi sizisema ni zenye mimi nilikuwa najitafutia. Hizo connections zote nilikuwa naona tu ni Mungu tu alikuwa anazileta on my way. But kuna kitu moja I always live to stay up to date. Mi huwa nasema kwa maisha yangu yote I will never blame, sitawai blame agent, despite the fact that wako na makosa. Yes, ni sawa. Kuhusu embassy, despite the fact that waliniachanisha, well, it's fine. And also kama ni boss, as long as, let me tell you something, unajua I think everything can just be sorted out kama kila mtu anaweza kuwa ana play part yake. Kama ni agent play part yake vizuri, kama ni embassy play part yao vizuri, kama ni wewe kama binafsi play part yako vizuri, I think everything can just work out well. Because I always sit down and I ask myself, what if ningekuwa, despite the fact that nilikuwa Kemboi, what if ningekubali tu kufanya some immoral things? Could I be the Renamso mwenye watu wanajua leo hii? No, singekuwa. So sometimes you just, maamuzi yenye mtu kufanya ndio huwa ina determine maisha ya mtu. Ukiamua kufanya mema, nayo maisha yako itakuwa poa. Ukiamua kufanya mabaya, nayo maisha yako itakuwa baya. I remember by the time I was thinking of coming back, this friend of mine alifika pahali akaniambia, ati Lena,
ati usirudi Kenya. Akaniambia Kenya saizi kuna mashida mingi sana, so why do you have to go back? Lakini mimi nikamwambia I have to go back because I think I have a lot to kukaa bahari na kuna kitu ya maana nafanya. But too unfortunate tu nini, because by then ulikuwa unatoka tu kidogo hivi unaenda unashikwa, na katikati ya watu kushikwa benye walikuwa wanashikwa, personally si kutoka nikiwa nimeshikwa. Nilikuwa natamani sana nishikwe nikuwe deported, but I was never deported. Nilikuwa natamani sana yani, ushaifika pahali since hautaki drama mingi sana za huku nje, so the only thing yenye unalilia ni ukue at a better and a safer place. So nilikuwa natamani tu hata nifanye kitu yenye itafanya tu nishikwe nipelekwe ndani, ndio at least nikiwa huko waamue tu wao wenyewe tu kunideport bila stress yoyote, because after all I knew my boss wouldn't have released me easily. So the only thing yenye nilikuwa naomba ni nishikwe tu niende nipelekwe huko nikuwe deported, or even if I was not deported, finally siku yangu ilipofika ya kurudi nyumbani, ilirudi na nikarudi. So nilikuwa nataka nijue exactly ile time wenye ulikuwa narudi, the kind of documents ile time ulitoroka, yani you guys you had to uli KEMBOI kutoka kwa ile nyumba ya kwanza, zile documents zako kitu kama passport, hizo documents uliziacha ama ulitoka nazo? Na shida kidogo na sauti yako, sikusikizi kabisa. I think there is an issue with your network. Sijui mbona sikupati. Sijui mbona network inasumbua on my side. Okay, kuna watu walikuwa wameingia hapa, some of them they never understood exactly what I was going through. Let me just try to wachambulia kidogo. Okay guys, I'm having today Lena. Yeah, I'm getting you. Nakupata. I'm having Lena So, and Lena So is she happens to be one of the ex Gulf worker, na alikuwa amepiga challenge zimekuwa, these countries ziko na challenge, so she happens also to KEMBOI, na ile maisha ya KEMBOI she was now trying to share with us ya KEMBOI. If you have any question actually it has been a long story, nimejaribu tu kuikat tu. But maybe if you have any question, maybe I'll look for you. We have a lot more to discuss. I'll still look for you. Meanwhile, it was good hosting you, and it was wonderful hosting you. Joy Mbula, you are forgotten when tunamitigi sangapi huku. Meanwhile, I think next time you're going to keep time. You're going to keep time, and the people are watching this. Yeah, it was so amazing hosting Lena So, and thank you, Lena So, for accepting my invite to also come and share with us the experience. It is not what happened. Me documents si kutoka nazo nikitoka kwa boss, but nikiwa huku nje, this lady, this nilichukua mara ya kwanza, she was of great help to me because alinisaidia, akanionyesha kuna ofisi kama hii inakuanga pale fulani, na huko you can go and
you can go and claim your documents. So mi Mhm. yeah. What about now? I think we're having an issue with this network. We're having an issue with What this is network saying? thing. Yeah, sometimes even the audio, it's a bit not as yambatania. We are getting to understand exactly because the story was, we had a story, the flow of the story was there, but meanwhile, ile like the audio and the expressions ilikuwa like a bit zimeachana kidogo, but meanwhile we were following up the story and we get to understand exactly how. I think I'll also host you, or when time gear, ikipa- when I get another chance, I'm also going to host you because we have a lot more to discuss and also enlighten our ladies working in the Middle East so that they get to understand exactly ile maisha ya kukemboi is not that easy because I've seen our ladies are being exposed to mambo na mistreatment, mambo na sexually harassment, nini nini, and these were some of these you witness, some of these you witness, and some of them also you became a victim. So I think we will be having a lot more to discuss when it comes to enlightening our ladies and getting an opportunity also for them to ask questions, and to those people who have gone through this kind of hardship, they get to understand through asking questions. So I think it was so amazing hosting you, Lena Mso, and the way I saw you and I decided now to Yeah. look at you. It was because of I saw something in you. That's why I have decided to look for you. But it was good hosting you here. I think to everybody who is watching this, you can also go and check Lena. So she's a singer also, and she's doing good, amazing job. On YouTube, your channel is called. Yes. So guys, sometimes ni mambo na network tu iko na network ziko na issue. Meanwhile, Lena Mso, you can go and check Lena Mso because I think kwa hizi social media platforms you can also go and check Lena Mso, and then from there you can get the link to her YouTube channel. Thank you, Lena Mso, for accepting our invite. Let's meet on another show if possible. Have a lovely night.